Yeah, Baba, it's neat. Min pe mo fe mo kan bang ni fe mo oyi wala don wa de nche ake o fe be ni mene nwe wo ba na sane gba ta mo be ni ko bo gandang me no ya e wo ke hwele mo no e wo ni wo ya obi wo ba mo ko agenda push mo ni wo ba mo ko agenda fite mo ka wo kwe boni gandang me shika mo yo ye na agbafio efe mi ake cheme ni bato gandang me ne ke jesu mo ni ameyo ke ha wo ake amebi in Yeshua aka amepi amegbonyo bi ame before ba ake they are turning in their grave ona boninchon ni eye mobo wa ni nko bo ake look keji osumo gandangbe ni lelen ake gandangbe country no woni fe mu ne oye chen woni fe mu ne onyen woni fe mu ne yes every now and then ekole oba yue no koni e ba gbona shimon oketwi papa ba hia wo mi keji lele yo susumo mi waton oye igbe no jaji owo gbekan mi da ni yu akegbekan ayi gbekan ken iwe no ko ye bi ni je na kan ni intan de sanko ni je na kan ni nke document ko choko ko chon ni je na kan ni gbekan ni nke ban habo ona boni chon am your document na disprove or no ni you o am your video na disprove or no ni you o am your evidence na disprove or no ni you o keji ofe na magmebogbe keji eba sapo ake nke bo aba phone eno ni bodi enche oba yue nke bo baba no ba yue ni mamfe ana ona boni nchon because one town ni watwa ganke machine dan e wo fe won yu ake boni gan ya alo boni gandan me ya na efi o wosomo shimo wati ameko no anu kwale ne ke no ya ke hwele mo baba wosomo ni wo yu anu kwale wosomo ni wo yu anu kwale ona boni chon ni ejino koni na agba wa de nche o fine keji o subscribe gwa mi npa bo fai bo moden koni o subscribe keji oye me ni gandang be formo bi ni gandang me no ya ke hwele mo kan metwi no mi npa bo fai bo moden koni o ja ni fe mo ha me ko na no ko na enwo okomo ye ja ha me ni ameba fita wo yi bo moden ni o ami gonti no ni ya nwe ko ona boni chon ke o subscribe o mu o fine subscribe ye comment pa le ko te no so anye subscribe no eko e ba jebo mo yemi so ko subscribe shi komempe shi mon gonti ele every video ba anyo ami gonti so every video no ko bomode ni o ha mi gonti ni ojawo kejo ye dwemo ko ni osumo no chon oba ni oke ojomo chomo awo eni akejomo chomo wo ni blofo chole comment section allo yibo eni ona ye wemo mfoni ne no oba nye ni oke majemi eje mi pa bo 5 minute enyope kani ese jekefe ni ne minkpa nye fai wa nkenya ke inake nyebo yue motwe inake ni tete oto ebole ko kwele okwelo ametu egbo o ka ma ke minute enyofe ke ka me mba me yue tra la kefie yani ame wole owo yue mo ke ese jeke na ke wole owo shike chake yani if you're interesting ona boni nchon so minkpa bo fai 2 minutes look ke onma no fe no tawo no yue ba nyo yue je beja o yue le kakada dani aba nu bo shishi ona boni nchon 2 minutes ona point 1 pa olele out 15 seconds point 2 15-20 seconds point 3 15-20 o e ba fe bona akpake o ba twale bambamba ni 2 minutes o ba yue no fe no tawo no yue ona boni nchon so min pa bo 5 fe mo na ke min da mo fe mo shini e donate ke in school project enwe mene wana donation from coach Latte
Coach Latte, oh you will don wa adienche. Coach Latte, thank you so much for your contribution. You my job wa adienche. Mene mami uya UK ni ami Auntie Vic. Auntie Vic leunke enoba Auntie Vic. Thank you so much, mami Auntie Vic. Oh you will don ya UK ni ami mene leunke enoba. So mean that mo famous you find we are getting closer to the 24th date. Min pabo fai o find keji okono bakwe bomode koni oke ono aba one bibi ni ana one town ni wo focus on a lot of desk one town wo desk ke wako like upper primary bi ke lower primary bi ke preschool bi enwe one town ni wo desk nwa me there are a few things who depending on Chicago ni wo ba na ni wo ba kwa ke manage no ni wo ba anye wo fi she at least wo ba wo ye body efe no fe no ni wo ba na no ne ba hyefe mu wo ba fi ni wo ba ni ona nti wo be ni nke bo next year wo ba your su wo ba co project ko your su ni wo ba fi it would not necessarily be a school shekule no ko ni ehia community wo ba chu Chicago wo ke fi eno afini chano wo ba ya la so mi kpabo fa keji okono bako bomode nkoni okono aba yibo ani ona ye yuemo mfoni eno kema jemi ye jeme gbe ke yibo MTN momo no money ba send wave lemfi alo lemfi nlebe na chole remedly tap Western Union MoneyGram feko o fa ne keji okechonje me woni ne ba hye no Coach Latte o yira don o fa ne mami Vic thank you so much thank you so much Auntie Vic ke bon o contribution nyumo ajob ojugba ade nche mene nka bo ba yu Ngleshie Alata Sunday keje ba ko for a while now nko bo aka look there are 3 candidates to the throne 3 eten ni mokome noni ke mokome the third party ni meile because le ebeshi ni kwano ni yano ni etashidi ni gidigidi na afio efeko ne wo me pile ake there is a third candidate she keje ba aka ye be ko mi newe I think sometime last week intra numo aite konko ni atwa echo tun ni echo ise ne nyuma ale jole ni wekume numu aite wekume mi kpaje fa inkai nye areo ke musunchon ni afi nye dabi shi numu aite konko leni ehani ijomoba this third candidate ni yuoye ni if you make a lot of people gloss over na kan video any amena ekola amenu shi ekola de we ni aite konko yuele iwo yani me brush le but look there is a candidate ni bojiami kanibe ni nko if you make esani wakwela ojogban ona boni nchon intambi ani ma make any pronouncement intambi ani ma make any judgment I am in no position whatsoever ni machon money esani Ngleshie manche meni awelio Ngleshie manche ye taflache mikpa faiwa nje jeme nle Ngleshie sani ojugban shi inka nibi kome ba chombo mene ni magla nibi koma mi chombo based on a few investigations nina because numu aite konko echena kan gbe nje nda gamashi so I know a few people Ngleshie so nibi akome boli I'll call 1 or 2 people kome and I'm not going to tell you who my sources. I'm a journalist. I'm not going to tell you. But ke oblanta jibo no yo Ngleshie sanji video ne ni ma fe ke ji o belong to any camp kwe kan no minfumi ke o minfumi o fe the wrong thing sanji ne ni misumoni ma bia misumoni onukpai the elders of Ngleshie Alata ke ji o le about this third candidate ne masumono bia mesani komo inye mo blantai ni nye yo machine onukpa ni nye wo yin ameye anukwale amete amepi je amefin na kanji boni asanyima yuele amete amepi ameye anukwale onukpa ni nye wo yin amete amepi ameye anukwale amame ani wakawaye no ni wakawaye twa ejake amete amepi they are bona fide members of the Envelope Takers Association Kepelensi Association ni neke tu la sema mi ko ba fita e Stomach Association so Envelope Takers Association Pelensi Association ke Stomach Association bi amame ani twenjole ni wo fe ka wakanhie
wasoli ni wasusu aka ebaganda Ngleshie no eba no yi on aboni nchon no ewo asoblantaye we need to demand some serious answers from onukpa ni nyo wo here so ko blanta jibo no yo Ngleshie ni obelong to any of the camps once again kano minfumi Miss Money obi onukpa ni yo Ngleshie no liame bia me sanjin ojogba no bia make ani sanjin ni mimba ma bi ya yemo mfoni na emie edi sande ni asani ma bi lo ni tamobeni yu oda ne keji yu no ko ye bia ni je na kan ni o ya Ngleshie no fit Ngleshie onukpa ai o yu ha Ngleshie onukpa ko a spokesperson jibo gbeka yibo no na ye yemo mfoni na no call documents are send me call video say send me ke o evidence say send me ke o sumo inkwefe ni o sumo akọ bakpan no magme bogbe koni o bakpan no ni oba yue won ta o twaga ganka machine wo support moko wo fi moko say ni wo eche moko she won ta anukwale ni elaje ye wo certain especially onukpa ni ye wo hie na kan anukwale wo kwa ke ba nye ji yi epo fi o lo because keji anukwale e bejame washwele moni wata wo woni nation no wono ya ni wata wo woni nation no ni wo ba ya no ni tafla che wo ba komo wo eneke so ni wo ba yi wo so wo ba bam bam wo kante wo ba try wo etei wo ba try wo etui no page yinto ni nka fi oneke ni fe mu nei ni I hope and it is my prayer and I actually believe it there will come a time ni mo fe mo ni enami ake ni fitelo na ke mo e ba nu mushishi ina ka mo ba nu mushishi ba konta mi nunu e wo ni fi one ke ni fe mo ne nitu mo be ni ke ba mene nke bo ba yue Ngleshie Sunday there is actually a third candidate ni ile share pictures zinkome ke wojinkoma no ni I will share with you today on abonicho now tamo be ni ke bo e Sewulomo video ni injiabo the last time ni yue Ngleshie Sunday ke no ni yele susumo mie e feel ake me fele no ni amefi ole ni essential mi ne yo ahwele ejame ke ni bi masumo ni wakwa na kan video just a portion of it real quick any eche moni nke bo ba yue sane na egbe yi no ni ani imboin ne ke gbe ne na che ta o mo ona boni nchon imboin na kan gbe ta o mo nke mo go gba sane ni mo bi mi ake o wa yue Ngleshie ne sane no mo bi mi ake o ole ake there is actually a third person lo ni ge ye nu mo ayite konko yue e che egbe ye mi so mi lenche mi ta o gbe no ni ma choni ni ba she na kan mo no ona boni nchon ni through nuwadromo na in a few documents come in a few pictures in come ni nkabo ba yue no ko yi so if I stay with me she anwabo sen wulomo ni mene echon say mi pa we come fa nkai nye arewo nkai nye musunshani na afi nye if I anwabo leto yi na woni ya me bi ake mo fe mo na to boga Joshua Ngleshie jojibo no ni ya no ni egba mo fe mo na anu ko shishi Ngleshie mo tebe ni obi ene fe je jase to wa me jase to ko mo Ngleshie mo chene sane ni ayo ni na ba wo le mi ai te konko ke wo ya meeting ko ba be oyo aka e shawo makojo wo ta shi wo fe wo le mo ko na to la jili solomo wo la ge lepo abawo no wo kele gba asani wo kele fe oni bi shi ne se 1 year na ba wo manche ni wo ko be nma wo lo ke ba aga ma mi wo ame manche ama me mo ni sumo ama me ke ba la me kwa ba shi je wo ba wo manche ame na ma ja letters e bi ene fe na me tra letters e no mi ene ka ko bo so me ka ni bi fe awo ma pelo mo ame yo bi e wota nda te fo jo o cha mi wuda le ma cha na wo ebe ese ebe bi e kwa jofo akwa bo so letters a tele ke ba aga ko cha mi chode ba do mo ji no ma cha me ame wo kuma me ngba wo lo ke ba she aga feve ti si moni di moni yo ma cha ne dana kele ba ma che awole tu abakale kita gani bi fe ye bi akwa ko so ni sanatu fe
problem ko ba ni fi nye ye mi no kele jele yo mate ni ka police ba alo ni ka court wo lo ko ba alo ni ba fe no wa ga jele yo mate ngene ne ka me face akumu rob wo be na ma attack manche wo be na ma attack manche no ma ne sa manche da ne problem ye chimi itu una kan ko sha manche me enyo manche se du na ko be pa gata no na kan na me yu ame yu ga nyi nu aga me yu ga nyi aga o me ne won wo ji de yin won fe plan won fe pepe se no kwa plan le se ro mo le gba ona mi mama me ba because wo ko to o manche ni ya wo ko jogba no wo mama me ba. Right, ofanebe onu wemofoni emi so ka obo wemofoni eto e ke moko ye ni achole ni Ajiri Solomon shi leji moni amefe ameleake shukwe abawole manche dani aka woji nkome eba sho ba sheje me shi enwe ko clearly ega look Majachame no na afen jeja se chekoto ame. And that is a fact. Kede 1985 ni Ngleshie jase chekbo e awoko jase che. Awoko jase che. Ni inye document ko ebi ma share with you ni oba no shishin. No ewo keji ni awuma kojo ne ni wonane ete jeja seche tole ni Dr. Bruce Quay leun jeja seche tole esanyo ni ake jemeno right away there is something wrong. Now there is somebody ne act in the stead of Jase. She makane document ko abo ni mabisane ye fio onaboni nchon mabina sane fio because ke okwa me court document sef obana ke mokon act as theatrolete as Jaseche, right? Mokon act as Jaseche aloje na kan so wabakwe a few things come koni wakwake ani na kan jame enwe ejinoko ni ejalo ona boni nchon ejinoko ni ejalo but like I said we'll get there shiba tumo benin ko abo gbe na ni nu bona gbe na ni nu no jino ni lead me to this third candidate ne ni minta o ma biake. So who is this third candidate? Over na boni nchon namoji third candidate ne ni anwe don you understand what I'm saying wanwe ni efe tumo be meyenyo pe jimeni amepelio tacholete ni ona boni nchon. Now it will interest you to note ake this other person ni senche che egbe alo senwulo mo che egbe from what I understand there, he is just waiting for the right thing to be done. Koni Ngleshie ato Jaseche ni esani ameto. Dania gbene keji ato Jaseche. Dania gbene noni ayo afe mo ni afe mini ni afe ni ole. Nka bo bagba saniko. Now, wafe wale ake ruling house ni no eshe ni abawo Ngleshie mancheye ji adanse mo family. It is an undeniable fact ake any eshe ni abawo Ngleshie mancheye ji adanse. Now adanse as a quarter ni awo Ngleshie mancheye je keke aloje weku ni yo adanse shishi ni abuo Ngleshie mancheye. She adanse from what I understand there is a specific family ni ameji manchewe biye acho ame manchewe. So keji be she ni adanse adanse no ni amebawo manche na ka manche abawo le keje manchewe awo keje any of the other family ni yo adanse.
no ebanyeni oje adanse no shikeji oje manche we awobo manche ni obaye obata Ngleshie Stool no over and stay with me bona adanse we kui baba yo adanse shishi she we kumi ni awo Ngleshie manche yeji manche we kuwe. From what I understand, like I said, the floor is open. Kajin blano komi yebie njate sani ko yebie ni je na kan ni no ye evidence ni oba disprove no friend no ni you o man mebogba ni oba no ba gla mi ho mi won kaseni wo bibi ani wo ba won kaseni dabi wo lefenye wo chemejenye wo lefenye wo fe onukpa ni wo tabi ani wo ba yuetu mo wo lefenye je na kanji wo ni femu ni je na kanji wo yito wo ba ni kasemo she ba from what I understand there keji oje manche wewe ku ani yo adanse awobo manche onyo ye Ngleshie fe manche now middle manche we kupe ji we kuni awo Ngleshie manche ye. Now from what I understand, the patriarch of the Ngleshie dynasty actually wache kojo. Now neke wache kojo ne from what I understand neke wache kojo ne Emari Oblayo keje abola patashi neke Oblayo ne Marie from what I understand kin takite kochulu kenklen ebiyoni. Now unfortunately neke wache kojo ne eke wamami eneje abola patashi ekele na musumbi Shimon le wamami bi amine bagblan eye bi omo ni na kan bi achole ni Kofi Akrashi boto odogba achole ni Kofi Akrashi obasa wo ko se ko ye video I have a few things ma you video she mean tani mag black because inte here ni ke manche wo ku eba now ni Kofi Akrashi e mari ye enyo mi chombo no ne woni manche yeli kaje sha danse bi ano manche wepe ji eni awoye. Now yenyo ne marry from what I understand acho mokome ajwa sumama ni ajwa sumama liake minche sumama ojugba eseshi jawini ba ni efobi ekpa bi ikpa anyo 8 children. So neke 8 children ne for ameji ajumangu biye. Now from what I understand akani efa jawini ba ni wache Kofi Akrashi niji wache kojo ebi ni ebaye eche se ahale senyo ni na kan senyo egbeji na lankai bi amina kele hale ena 19. Now wache Kofi Akrashi eke na lankai ekele for bi 18. Now bi ni wache Kofi Akrashi eke na lankai for ama me former adanse bi if I have it right bona. Now a distinguish amehun ona boni nchon ameji meni BNA kanal lankai for ameji manche we biye ni ame ke abaye manche awo ke George me ekele for biete me bi ekele for ken klebi ne ekele for leji ni auma kojo Solomon. From what I understand, Kofi Akrashi eka Solomon fita ne koni a distinguish ame from the other children. Ona firstborn, a secondborn Yoni, ekele for atodede ni a thirdborn
leji Reverend Kofi Akrashi Solomon bona bonincho now Reverend Kofi Akrashi Solomon le afita missionary sai no Methodist church from what I understand akelete UK niami e akase ni nkedibi ne ba se mi akelete e konklo che ahunse mi dana akeleba Wesley Methodist ni woleni eyo eni wo chole Palladium name now numwe ebi ahuma kojo niji Kofi Akrashi ye Ngleshie manche from 1926 to 1930 1926 to 1930 now leo efabi 7 nunkome ke ye ekpa neke numo ahuma kojo Solomon ni ye Ngleshie manche from 1926 to 1930 4 years le enabi jini ajiri Solomon alo na kanso ajini ajiri Solomon ni say wulomo che egbe ye video emi no abone cheke okwano ni nkin abone o na ke neke ni ajiri Solomon ne eye latokpa mi direct manchawe ni awo mancha yekeji e shadanse we jameji eni eje direct eja afa over no nincho now no ni we bia ne no kwamo ike old document ko bang me screen eno ya bonu kwe now wolo eche wa de enche so liake obana ni emi ojugba Ngleshie dynasty no nke me no ya bo now kwamo follow me liake shi eba wake na shi eke ni Kofi Akrashi married 2 wives namely na Afrimponi daughter of Denny until ina noni to Opoku Bila of Bontimase no go to monaka ba ona nli akoba na mi zoom la gbowa screen no okwa akoba anyo Canada but that is number 1 number 2 na lankai of Adanse ni nche egbe habo leji Muni ona ejame kwamo with the first wife he had 12 children but 8 survived no one can kaba kekele be 8 so 8 did not survive I mean for 12 but actually 8 did not survive and the descendants of these children from the houses of Ajumankun Quarter bona so you ni ekefo ni ji adwa sumama na eja wini ba ekele for 12 she be 8 initially e be ona kenke ba ke be 8 so 12 ni she 8 ji no ni survive amame former Ajumanku Quarter now ni na lankai ni ekele for tacholete ekele for be 8 bona na lankaya ne kele for biete ne ja danse na lankaya e biete leji menime ni nche amegbe haboe niji ni Ahuma Kojo the first le ye manche from 1926 to 1930 atodede le yoni so bona ge yo ye manche ke e third born leji Reverend Akrashi Solomon ni missionary se kelete UK ni se mi akele bagana show so for ye lie wo eke wo nakai no me born abonincho so eke with the second wife he had 3 children no jino nincha abwe the total sex of children of the 2 wives from the 2 ruling houses of the Jamestown division are Ajumanku family and Manchewe or Ahuma family born so keji oje Ajumanku ni oje Manchewe ye adanse na adanse le won afa specific nke gba ka we kuma pi adanse shishi but adanse to mo boni wolo na ke ona boni wolo eche you have to be from the Manchewe dani obanye no femini no ye manche ona boni nchon now anu waku wose fio ni wa ya video mi back dani wa ba channel we bi hopefully you don't get confused now onuni wache
numo aite konko yeye ni emiake square ni ajiri Solomon ne legimoni abato all of a sudden no we kume baja letters kume ni be akalekpa sashidan si sanenimi ta ono bio yake mino wani we kume baja letters na akalekpa sashi keji we ku etashi na akalele mene nu ni fo eniye eba ye manche nu ni fo eniye eba ye manche no ewo esele no ni awole weku ekpene kenke egba ke weku ekpene malebo nke ni bi ba chon bo ni ona ke weku ekpene ni ajekusu minshishi ehale in your picture I be en ba chon bo inwe keke. Bear with me once again. Kaji no ni you oje na kaini. If you belong to any of the camps, you know ni you oje na kaini egbeka. Ko evidence are sending me. Ko ke o evidence are sending me. Ni oba sumo no oba pa no magme bogbe ni bo nwo oba yue. Iye yue mo po yona. Iye yue mo po yona magme bogbe ni oba yue. Te fi o te na jo se na ya ja letters. Ni olenoko ken shegbe ye ni mayue manyama kebo ake the envelope takers association I'm a strikey tomoboni I'm a strike or ye efe ni nwewo wo na twenjole ke bale wo majia chema asane the envelope takers association did strike ni wo na I'm a strikey ni palensi association join ni stomach association join here ni ateno ni afe noko ni esa ni minke bagenke ni ajiri Solomon ni onuegbe ni numo aite konkoche egbe ye ni emiye ajekusumi shishife mo kenhale wekumi ne jeniji manchegwe ni amame tuo manche ya danse ni keji esha danse no ni ameba ye manche we keji oje manche weku emiye esani awo obwe manche we tole ni ame buen kusumi fe mo ke hale akeleji moni ame selecti ni eba ye Ngleshie fe manche so te balete na mangman letters na chake noko ni mi kebo ake the envelope takers association I'm a strikey, I'm a fair many the Palensi association, I'm a strikey, now I'm a fair many the stomach taking association, I'm a strikey, now I'm a fair many. I'm a fair many. Onim shishi ni I can tell you ake ekole mo ko eje me ni mo ba aka ake meni me fe ni e ba me jamanche mita makebo ake meni me na me matter ye manche we they were not part of many men na kan wojie na kan no ni so senke mi like I said if you have anything to disprove it magme bogbe but my source is telling me ake the very people name matter keji awo manche kenje manche we meni mawolu ekeba ni wache ni ajiri Solomon efetumo afro eda don tomoboni onuni numu aite konko yue mi the very people name matter ni amame make or decisions ojogba ame 3 years ame be me na take na kan decision onim shishi ame be me na fe na kan decision ona boni ncho so keji wo ye magia cheme wo ye lumwe wo ye wekunu pai ni ame ye anukwale Shimo ame ba ya no na me ba take envelope ne ke so ame ba ya no na me ba take envelope ne ke so ani wo ba nye wo ya hie anye me be nyasani ani wo ba nye wo ya hie onim shishi ani wo ba nye wo ya hie ani wo ba nye wo ya hie lo ona ni ajiri Solomon ne eja manche we documenter ka akeshi keji abawo manche ya danse abawo esha danse bia no na abawo Ngleshie manche ye aya manche we je weku kofe weku koni yo adanse shishi ni abanye ni awo
manche ye shi esani awo manche from wekuni achole manche we ame Solomon biye ame ji meni alo onaka nieke awuma kojo alo Solomon ame ji meni esani ame wo newo obanyo jadanse mo shikeji ofita manche we bi aye according to this document. Once again je ni tete ni babie mi tabie ni mi fo nupa ni according to document in Kechombo. Once again document ke esani oje manche we deni obanyo ye Ngleshie fe manche ko fita manche we ku eye according to the document obanyo jadanse mo she esani oyo Ngleshie fe manche no saneni mi bi aji ake ani menyo ni wafe wona ni wole ake amame ani ametem moko pote je manche we ya danse amilo. That is the question in minta omabi. And if you have the answer, obanyo keba. Ani amete moko pote je manche we. Tomo beni wolone ke wolu eni ke chombo ani amete moko je manche we ya danse lo. Ovana I hope ake onum shishi. Stay more with me. Stay more with me. I hope ake onum shishi. Ani amete moko je adanse eja manche we lo. Because keji oje manche we Ngleshie dynasty wolone ni ke chombo ne chene nke me screen e no ekon no kwe ledu ne eyeshishi wa ike kwamo. With the second wife he had 3 children. The total sex of children of the 2 wives formed the 2 ruling houses. So ajua sumama ni ekelefo kenklen ameji ajumanku biye ni nalankai ni ekelefo nalankai eja adanse ni ekelefo no ona ga ma bia nalankai adanse ife ma ga no mi nka ba ga je lanteja she lankai like lankai yeah aloje na kai anyways but wolu eke nalankai of adanse ekelefo ete mi ni ekelefo ameji meni ame former manche where ona boninche ameji Solomon biye. Now come on wolu ani makane minta ni wo feel clear no na ke inta bi ani makane no ma eke the total sex of children of the 2 wives formed the 2 ruling houses of the Jamestown divisions, Ajumanku family and Manche we or Ahuma Kojo family. Ona so kejo je Manche we no ja Ahuma Kojo no mi yes e ba no ja danse mi no show abegbe ni awo obo Manche na kan document ke je mi ni ntabia ni mi lue no mi ke ba ke ko blanta jibo no Ngleshie mi pa we fa kan no mi fu mi nya wo bia wo yin yen lo wo bia me sande na me gba wa no kwale ami ani wo ka wo enocho ni wo mpla wo echo no wo me yenyo niji ni Ahuma Kojo niji ete ke Dr. Bruce Kwe ani amete mokoje adanse ni ani adanse amete mokoje manche we lo because according to this document kejo je manche we bebe na sana wo manche. That is the only question ni mbi ekole ni Ahuma Kojo ekole je manche we ekole fita Solomon bi ai. But from what I understand manche we bi ame pe jimeni ame wo Solomon I can distinguish ame from the rest of the family kono na ke Solomon bi ame keje sha danse ni awo manche ke je manche we ama ame yo manche. You find it na boni nchon. And I can tell you ake ni ajiri Solomon afe kusumi weku eseleti ni afe kusumi hale ake beke no fe no she ojogban ameji me ni aba fe mini ableji mo ni aba fe mini aba wo le manche. Now what are you the just such a problem once again from what I understand another source kon kemi ake money actor as just such a bi ane le eja weja she just such a le nwe le ayeweku mi ni awo Ngleshie so offer in inlay my source may be lying to me pa five ani money your jase che biane
ye Ngleshie Alata ye shiba me respectfully ani wekume alo wekumi ni awo ja seche ye ani ejana kan weku emi lo mabo na kan weku efen just give me 1 second nka bo ba na kan ni bi efen mi build case e bona afen ni kan picture say chonbo e ni onu shisho jogba now wali aka weku fe weku e ato weku nupa nike ato weku nupa leji moni efi omini enyi oweku ehie nika esani awo manchekwe ni akewole question nta ho ma bi ji ake ani menyo na efe na meka ameja danse ani weku nipa ni ato eni ne ye amewo mominlo ani weku efe bagbe pamo akeneke menyo na mepeli ohie awu amelo kaja manchewe ya dan first question ni bi ji ake ani ameja manchewe lo ani amefita Solomon weku lo. Because according to Wolone, keji ameje amanya meja danse mo, keji ameje manche we ame beg bena me Ngleshie manche. That is number 1. Number 2, mi to ma biake ani wekunukpa ni eka ahuma kojo weku na. Ahuma kojo weku na. Ani eni ne yemi ye me nyone ni aweli ame to mi lo. Because anya tobo manche ni wekunukpa ebe mi. Over no mshisho ba ni iso senke miake now wekunupa ni enye ahuma kojo Solomon alo manche we bia hie bia ne achole Mr. Albert ni ahuma Solomon over ne bona Solomon ko ye geme achole Mr. Mini Albert ni ahuma Solomon ni atole aka wekunupa ni afe kusumi ehale aka wekunupa so mi bia ke neke menyo ne na mepeli oye keji wekunupa be amewo momi ni ebe ame selection mi ebe ame vetting mi ebe ame nomination mi mini gbe na ame yo mo alo mini gbe na ayo ni abato ame manche. I'm just asking the questions. Like I said, some of these questions keji wo be they are very uncomfortable. They are extremely uncomfortable. But sani look anukole page no ni wabanye waketwa gai ni kaka dang me former bi jibo ne tobo mi pabo fight. Yes, I would ask the uncomfortable questions, but I'm pleading with you, don't get mad at me. But ya osumo gano ya osumo dang me no ya sko osumo gano ya ni osumo dang me no ya. You should not be mad at me for asking the necessary questions. However uncomfortable, you should not be mad at me. So mi bi sande kwa ke Dr. Bruce Kwe ke numo ahuma kojo ni jete ani ni Albert ni ahuma Solomon ni atole ake leji ahuma kojo bi awekunupa ani eni ne ye amewele mo mi lo ele eko eha blessing. Because ato manche nika ato manche ni wekunupa ele eko. Now watch it. Albert ni ahuma kojo Solomon inke picture Ngleshie the late chief lo na 830 ni mano na ke afi kusumi ale na a welcome le akeleji ahuma kojo wekunupa. Come picture ngeng screen no nke enyoso engme no ya bo no kwe le ona be ona le jeme dabi abo ani nke komini pa ngme no dan do kwe le ona other one there oba na le other picture say mi kenke chonbo she le ona le ta no mu e de benye na no mu benye na the late chief le oje benye na le te de a welcome le Kemba Stool council meeting ona boni nchon akelele le eji ahuma kojo weku icho akpe le Kemba Stool meeting now afi kusumi e hale awo le keke she no fe no na sana fe hale ni mo fe mo ba na ke leji ahuma kojo bi aweku nupa afe hale in your video e bi come video real quick.
Yes, and no one. Send no one. You are watching. My black and don't want the yes and no one. I go live economic. Kako. No more. No more. What I show to go no. Ebla me chon. We put money war manche. No be ni wo kunu pa eteshi e ba ke moko eta jeme. Keshi an loko e. Ko ni agbene kusu ni ma fe pura me fe. Kama je tashi e awo manche. She sani gbejano to e afemi ni. Akashi ke a se be e. Obi an no be ameka me pa kwa amanku ami. Nyese chese kete ke ba fe ke woku e ka se be le ba fa e ha me ni sani amaka no enu tumo ji e ba bu awoku e fe na ameno ya ka no fe no la ji woku nu pa no ani aha wo fe wole ko ke le pe ke obi le shi asani ake manche we ti ame yo te ya aka ka zo mo fe mo yo so ba no woku nu pa e ti mo na ji acho wo ni Nile jari. Ke le bi no mba me. Aka baba ka me mba. Na ke ba cho wo. Ne ba ke. Se no ye nuko. Wo ba wo ba che. Sinye wo nya na gwe. Wo baba me ke. Sinu wo mba wo la bo fia bo ni fie. Bo bo te ma bi e ame fa. Tika. As baba o. Right, ofanebe okwe video any insha in abobiane no. Now, so Remufoni and okwe Mr. Albert ni Auma Kojo Solomon. Mana boninchon. Mr. Albert ni Auma Solomon. Legimoni onale ni mofemo agree ake bia na afele weko nupa ni onuni ochamie ni dumoshie yue mi ake ke ebale onune yue mi ake ke ebale weku ni femo atole weku onupa ne so le ba bua weku me fe na ona boni nchon ni ke bua me na ne kwe munisa mune qualify ke weku me fe ko be ka fe mini keke atole but ona boni nchon keke atole now so sane ni mi bi eje ake ani me nyo na efe na me peli oye ani Mr. Albert ni Auma Solomon ani eye ame womo mi ekolo ani ele ame womo mi ekolo ame toe ni ame ke ato ame ni ame mpele manche ne here. Now once again I am not here to tell you money esani eye manche. I'm just showing you the documents, I'm just showing you the videos, and I'm asking questions. I am asking questions, however uncomfortable. Mimbi sane ni mimbi ejake ani Dr. Bruce Kwe ke ni Auma Kojo ni jiete ani Tony ameyenyo fe ameke ato wa me. These are the questions no blantai ni your Ngleshie masumu akenye bi. Ani Mr. Albert ni Auma Solomon ani ele ekolo. Ofana onu mshishi. Ani ele ekolo. Ona ni tomobeni kebwe. From what I understand, that mancha we be here. Beni beshe alo amenake beyeshe ni esani ame kwamoko akwamoko. Ona boni nchon ame feno ni ame bafe ake weku. Ni Mr. Albert ni Auma Solomon no enine eyemi 3D ni aseleti ni ajiri Solomon ni ona ni sen wulo mo chegbe. Over the picture, engme screen no ya bonu kwe. Over no na boni nchon. Now, ni ajiri Solomon ni onani senwulo mo chegbe akele wochumi. Ake mokoni weku etole. Be weku e ka metobu e amo ame ye kusumi. Kusumi ne sani weku e afe ya lefe weku e wole ame chumi. Noni asana ame fe ya ame weku e miye. Bona solo Paramount chief chuemi ni award. Don't get it wrong. Wokua wole chumi ake meni ametole. Alo moni ametole ni le ameba wole manche ni ebata stool eno. Now Mr.
Albert ni Solomon ne hey I'm in 3D edumo in 3D. Now just for you to know okay JV du keke ni ona ni no chon ake Mr. Albert ni Auma Solomon leji Auma kojo alo mancha webi a weku onupa angmawoloko actually to that effect ama kan ewolum so each one video ni onole ake wekunupa ni ke ehye adanse bia no je any other family from adanse she ke ehye mancha we ni abawo manche leji mo ni e ba nyenye na ba fe kusumi na ba select mo na ba vet mo na ba decide on the right person ni esani eye na ka manche nke video e chombo now agma letter who kete Stool council ni a ke me ni me Stool council fe ake manche we bi ye amewo wekunupa no bia na I welcome le ni eba Stool council bona Ngleshie Stool council now amakane na kan letter hu mahabu konio na ke once again ni tete inter abia ni min face ande amakane na kan letter hu ni agma amabo nkan me screen no ni okwe once again ball eneme old feel so ba na come on Ngleshie Alata Paramount Stool council beona to whom it may concern so come on okay introduction of Mr. Albert ni Hauma Solomon over nebona the substantive head of the ni Hauma Kojo Breku of the Adanse quarter of the Ngleshie Alata Paramount Stool of Jamestown on Tuesday 2nd August 2026 so ene ke ni Albert Solomon ni nke a video chombo ni nke picture un chombo ene recognize ake wolone a verify ake lo e confirm ake Ngleshie Alata Paramount Stool am a recognize le ake leji Auma Kojo Weku nipa so keji atobo manche ne be mi esa no bi o esani every youth no young Ngleshie sani obi sani ake me enyo na efe na me ka me yenken jada se ani Mr. Albert ni Auma Solomon ye ameto mi ka me wo mo mi lo mi sumo no obi o esani yake anya afe no koni weku nupa be mi na e ba hin anya afe no koni weku nupa be mi na e ba ja amaka ni letter mabo I am directed by Obrimpon Ni Kojo Abebio the Fifth, Paramount Chief of the Ngleshie Alata Paramount Stool, to acknowledge the reception and introduction of Mr. Albert Ni Auma Solomon to the Ngleshie Alata Paramount Stool Council as the substantive head of the Ni Hauma Kojowe of the Ngleshie Adanse quarter on Tuesday, 2nd August 2026. With the introduction, Mr. Albert Ni Auma Solomon is qualified to and he is clothed with the capacity to attend the weekly meetings and participate in the events and activities of the Ngleshie Alata Paramount Stool Council. Thank you. Signed, Ni Akwe Bonso, the third Secretary, Ngleshie Alata Paramount Stool. Asisi Obrimpon Ni Kojo Abebio the Fifth, Ni Ngleshie Ade, Afi Asisile, Ni Asroy Hansen the First, Asisile, Mr. Albert Ni Auma Solomon, legit the substance. On about it, so Bioyake, and the man you never na me come in Yeka dance, Bio Sandi. And the man you never Mr. Albert Ni Auma Solomon. Ni leji we kunupa ani ye ametomi lo iso sen ke mi akadabi ebe ametomi shi wache ni Auma Solomon abete moni we kufe pene before akeleta koba no nu ni senwulo mo yue mi aka aba tole leji ni ajiri Solomon no ni onuegbe ni senwu lo mo che egbe leji na kan ya ajiri Solomon no now nke picture en me screen no picture no kan me screen in kan me screen no call bia ni bia mi ni
awole adanse weku ene sha me no ji manche we bi ame wole tumi ya me je ame kusumi na me fi oda na me present obo bi ame na wole na kanchu ame wole tumi for 3 days adanse me wole tumi for 3 days bi ame na jiele no jino ni nketron bo na jiele Mr. Ni Albert Mr. Albert ni awuma Solomon Eshan lekita picture no na lekita eshan ni Ajiri Solomon ni onu ni senwulo mo che gba ke leji mo ni ameliaka ba to le manche bi ami na ewoku me wo le tumi na mejiele na kan picture nke chon obo ona boni chon so mokoni aje kusumi shishie hale ke no fe no na afomo. Now I don't want to bore you with a lot of stories she oba fe part 2 ni magbla ni bi amimpi you machobo but me big questions ni oblanta ni Ngleshie. I want you to ask these questions. Like I said, if you belong to any of the camps ni Oliake ni Ajiri Solomon uyejeme ni le hu awuma kojogwe kuwe ni le ejemanche we no mi to moboni dynasty document ni ke chombo ake sanika ba oja abawo bu oje manche we kuwe mi ni le ejemanche we kuwe mi na to le sanobe ake miniba onupa ni ye wo yin ame ye anukwale ni amenjwa ma amenfite woni ame ye anukwale aje kusumi sisia ale weku ewole tumi ake amleji moni amento ne bata Ngleshie sen no ajiele ashanle kita bio yake tefiote ni ake awuma kojo unjo I am just asking questions say mogo aka blame me be Sunday. And like I said, these questions, they are uncomfortable. She sani wabi te balete ni weku nipa eshamoko kita ni akeni nefu eno afole mu akeke be fale she boji moni woba wo manche te fiote ni me conclome ya yo shika ni ameja letters na ke mo conclo ya. I'm asking questions ekole monake ya legitimate one. Bring the documents, bring the evidence, bring the videos, bring the pictures, and if you want to come, I'll put you on. But from what I understand there, no me care about last week to me care there are 3 claimants to the stool. 3 claimants. You mean ebeshidi because from what I understand there, many have the right thing. One of which yake about what jaseche because jaseche ji money to manche. No nuni senwulo mo ke wa ke amenyo fe je jaseche ko to ame because abe jaseche. Obanyo ye manche ni jaseche tokubo. Obanye ni oye manche ni jaseche etokobo ni jaseche sane ye document e bie nkiba gbe na abo ba na mi nfe. Over no na boni njon. Ona, so what happened? What happened? Ona boni njon, what happened? No ni jenyo. Are you a senche Sunday? Moniji senche denche mu ye le we gboko. And from what I understand, it so sen ke mi ake lewe menyo ni peli o ye fe lewe bemi senche ni ekabo wo senchu emi ni abafe no na afi abo iso sen ka mi ake menyo ni peli o ye fe senche amebemi ni now from what I understand again nko ye ni actually ni apia ni mo fe mo ke legi senche she inye document ko bia ni ewe no kokonklu ni gba ni document cho ake legi senche now ni apia akonu na che from understand title ni ke senche ni apia is just a title she am egbe de nche now ni apia ni nye na le screen no from what ni nye na le video say na ke ni apia from what I understand the right senche de nche ye me egbe ye wolomi ni makande maabo no le benoko tumo ekole act in the stead of the senche de nche moni nye na ani actually ni apia she no way you onyo ya no nike o act in someone's stead ni mo ye ni mo is capable of making decisions for himself ni bo ba ya no ba fe no contrary to noni mono o actor in a stead etawo
So near pia no na no ni UFA chuchi jo ma diake e wo kola ke ba kele ta moko sho no mo na kele te sho no mo ye je me olo egboko mo ye je me olo ni no na efi o mo kele pa gbe ni kaka bo ta moko sho no e chu ake be oye ultimate power fe moni sho no ta meji gbe tene fe ma ke no moko na ke be fi la kele power akpale benye kayo moko akpale wonye mieko akpale bon mshishi akpale because if you mi ake na kele tamo sure no ne e boy ni bi fe mo e feel like ko lele ye wale fe mo de nche wogu ekpale nche egbe shi benye le nyeme ni follow online nyena so keji akebo tamo ko sure no ni o acting moko stay there no e twa ake bebo oye wale fe mo the original senche denche come on nka picture me screen e no le pese come on il y a more pictures ning ba chon le pese comment que many no na meni ofin and senche ne the original senche ni documentaire check be ma check ma kan documentaire ma abo leji money o na ye ni emielo bia mi many na ma dwashi na no na ke ni apia ko nyege me na ke leji comment que le na alo original senche le pese le nka chon bo le pese nka chon bo lenke chonbwe on aboni nchon so ani nke ni efe abanagbe ni nkla abanagbe mi ta no na ke adanse weku ene e sha me no ke oje manchewe oje manchewe awobo onyo ye Ngleshie fe manche ni Ajiri Solomon ni me ni Dr. Bruce Kwe ke ni awuma kojo ni jete amenwo ameka amenye ke ja danse no mie mi bia ke ani manche weje na amejalo Dr. Bruce Kwele wale ake leje kwekuma choshishi leje meje wo fe wale ake kwekuma choshishi leje so mi bia ke ni awuma kojo ni jete ani wekunupa Mr. Albert ni awuma Solomon ani ele ewomo ekolo ani keji eja danse wudi enche ani eja manchewe it's self-explanatory manchewe jemeji eni manchejo gbedi enche nake ani eja manchewe weku emi lo once again jemi nke documentaire chobo ne ka akashi manchewe eja ma wo mancheye over ne bonu shi ko sha danse ne sha me no awo ye manchewe documentaire ke ani ni awuma kojo ni jete ni lewu wana wanu hihia ke yeye adanse no mie ani mimbia ke ani eja manchewe lo because ni Ajiri Solomon ne leji moni wekunu pa ni eta manchewe awuma kojo weku efe na leji moni etole ni echanle kitan leji moni etole ne chanle kita leji moni weku onupa ne dumo adanse manchewe weku na leji moni ewole ne chanle kita no mi bia ke ani wacha awuma kojo ni jete ani neke Mr. Albert ni awuma Solomon ne lenu e chanle kita lenu ewole alo ne moni wole because keji awobo atobo ni weku nupa ebe miye sani bori encho question ni bori encho bi sani ni no e won tabia ni mi bi sani ni mi bi now to top of it all, my kind of document Kumabo, if I bring out a lot of questions, once again, I'm not making any categorical statements here, but I'm asking questions. Video essay, I know. Kekeme. Woloni, Jamestown Police Command, Amenma, Kete Ngleshie Alata, Stool Council, now I'm big questions. Once again, get me near no. But like a documents na fe ni nke chombo eche so ke ona lo jugba ke kimi bi de nche e kanemo nwa e hami so min try obana gen reading about fe basa fi o just ke kimi over ne common letter je the Jamestown Police Command common ne ke request to ascertain the rightful Stool father and kingmakers of Ngleshie Alata Traditional Council. So, because Sanjie fa down a police English down a big.
So police fu ele nchangma letter kete Ngleshie traditional council ni amembi sanjine ake na meji me poten ni to Ngleshie manche na meji me ni poten ni to Ngleshie manche sele we na moji senche ona na moji ja seche amebi questions baba o ni inka answer makane response any traditional council ma ni okwa ke ani menyo ne ani Dr. Bruce Kwe ke wache ke ni awma kojo ni jete ani ameyenyo fe ani letter ne answers ni traditional council ke ba justify yo amewomolo come on. The Jamestown Police Command received a letter on 7/7/2021 with a heading handing over of Ngleshie Alata Stool room dated 6 July 2021 and signed by Ni Apia the fifth, the Stool father and Kingmaker Ngleshie Alata Jamestown. Minkabake Ni Apia is the title. She a yagbe dienche mufe mo ni awole senche a title ji Ni Apia ona ke so Ni Apia the fifth bona so next one ka wo Ni Apia the sixth na kanji Stool title bona she a yagbe dienche ni minta makebu ake Ni Apia ni onaye video se mi jele ji money recognized senche. He is just acting in the stead of this person. Ni efe noni money a actor in the stead e kele pangbi. Now, mind you, letter ne a date le 22nd July 2021. 22nd July 2021. Come on. That they are requesting Ni Aite Konko of Jamestown to hand over the Stool room keys to the Paramount Stool father of the Ngleshie Alata Stool. That is Ni Apia. So, agma kete police station ake Ni Aite Konko hand over keys se bona she Ni Aite Konko nyuma ale ejole ani le enyo keys mpo ani keys le enyo ona boni ncho answer say ni traditional council eke wo ba na kan of the Ngleshie Alata Stool, that is Ni Apia, whose duty is to have custody of the Stool room according to the letter received. The command is therefore requesting from your outfit about who are the rightful kingmakers. Number one, the command is also asking of the rightful Stool father or person to handle the Stool room keys. We also want to know whether we have a Paramount chief at Jamestown and what is his name. The command wants to know if the council has a jaseche. Ni police fu ebio. So I mean biake ani aye Stool father ye Ngleshie lo aye senche ye Ngleshie lo. Ka aye senche mini ji egbe na moji money new keys. I mean bi wa ke ani Ngleshie ye manchelo ke Ngleshie ewo Paramount chief Ngleshie fe manche mini ji egbe an Ngleshie ye jaseche lo ke ji Ngleshie ewo jaseche mini ji na kan jaseche egbe. Once again I'm saying ake this document is from 2021. Ke oye updated answers. Ofine obanye no ke forward me. Obanye no send me. This is what I've gotten so far from my investigations. Ninke nchombo. I'm not making any categorical statements here. I'm just asking questions. Now, the command wants to know whether the case between Ni Auma Solomon and Ni Togba Laye versus Prince Ashiaku Kwe and others have been ruled in favor of Prince Ashiaku Kwe as the rightful Paramount King of Ngleshie Alata, as is being claimed by the Kingmakers. So-called Kingmakers, and so-called Kingmakers, no, na cho eje I'm a fan, I'm a fan uni. Me edno komene jamete na me fio no na me fio. The rest of the Kingmakers, I'm a family. I can only ya no jening papani. So I'm a kame womi. Now, so police went biake and it's Sunday court. Ni determine money pochen niji te acholete manche Ngleshie ani aye ni akake Mr. Prince Ashiaku Kwe ni banye ye manche lo because many neighbor na meba me you na kana men kaka ye sane in their favor bona. So police when biaka ni anu kwale lele aye sane in Prince Ashiaku Kwe Dr. Bruce Kwe favor lo.
Now, number 8, attached is a copy of the letter received from the office of the Kingmakers for case of reference, signed by your standing by for your response, please. Alexander Tieku, Mrs. Deputy Superintendent of Police, District Commander. Now, military response. Ni Ngleshie Traditional Council, it can help police for and I came back. This is really loaded. So come on. Heir. Request to ascertain the rightful Stool father and Kingmakers of Ngleshie Alata Traditional Council. First question, any police will be who are the rightful Kingmakers? Now, come on, answer. The rightful Kingmakers of Ngleshie Alata Traditional Area, who are also functionaries of the Stool Room, are 1. Ni Akuntwa Kojo. 2. Ni Sampa Kojo. 3. Ni Saki Ansa. 4. Ni Apia. Mi kebake ni Apia no na ejeme is the title. Ni Apia the right one egbe edi enche ye mo egboko. So money on a video mi ni enye chachole ten Dr. Bruce Kwe na chele ni Apia acting moko stead. From what I understand, I may be wrong. If I am, if you have the documents to prove that I'm wrong, please send it to me. Now, these 4 are joined by the following elders, namely Adanse ni Saki, Ajumanku ni Ato, Trom ni Lamte, Adendentan ni Ayikwe, Pleno ni Adenkpa, Bantama ni Ade, Afiena ni Hansen, ni Choshishi, ni Kwekuma, Kanlo ni Banaman, and Akwa Blohum ni Ofoli Solomon. So neke me nefe ameji Kingmaker se, and ke abawobo manche. This clearly tells you all of these people sani ameba into agreement. Dani anya tobo manche. So question ni bi ojiake ni auma kojo ni jiete Dr. Bruce Kwe and in the Kingmakers nefe ameba in agreement. Ni ame yenyo fe ame peli oye alo me yenyo kome jami ke me te kome jami na from envelope takers association ke stomach association ni ate afe no ni esa na afio mimbi sandi. These are the Kingmakers. Ni ame fe esani ame bagbe pamo on the specific candidate dani enye eye Ngleshie manche. And from what I understand there, me no ne fe na me peli oni here. This Kingmaker say ame fe ame ba ko gbe pamo ya me nyo fe ni awuma ko jo njo Dr. Bruce Kwe njo me Kingmakers ne fe ame ba ko gbe pamo ya me over no ncho ame ba ko gbe pamo ya me. Now these elders approach the Ngleshie Alata for a candidate for the vacant position of Manche. So come fe bona e come approach now. The judge then consults with the Stool Room functionaries. Niji meni megbe no na ni nche fe bona. Super above. So ni Akunta Kojo, ni Sampa Kojo, ni Sakiyansan, and ni Apia. This consultation is to ascertain the rightful house where the next candidate for Manche would come from. After the name is given to the Jase, he presides over a meeting with the elders and Stool Room functionaries, super above. In addition to Ni Saki Adanse and Ni Ato Ajumanku, where the new candidate is presented to the elders of the electoral body. Bona bonincho. So just challenge kele actually ne akewe shameno no na fe onukpa efe they must agree on the candidate. They can present like the electoral body. No, namoji electoral body. Wabana electoral body na chui. The candidate is then examined by the 4 Stool Room functionaries. So all the 4 rooms, so Stool Room functionaries said they must come together. Now may agree about examining. The chiefs from Adanse and Ajumanku, Trom,
ade enter ni ade and the jase chair and finally presented to the Asafobi. So many me fan they will come together. Ni ame aba agree on the candidate na aba wo. Then about presently can Asafobi. So me yenyo fan mi bisane. Be ni ya no ya me should clearly tell you okay. Kingmaker say na sana ame agree. Ni ame wo mokomie. Ame be in agreement. So they feel thing. According to the document from the Ngleshie Traditional Council, Alata Traditional Council, they feel thing ni ame enyo fan. I'm a claimor any right to the throne. Where ni Kingmaker say I'm a bakogbe pamo ya me yenyo fe ameno. Kingmaker say bakogbe pamo ya me yenyo fe ameno. No take your time ko declare the rightful heir to the throne. Because Kingmaker say fe bakbe pamo, there will be no trouble. There will be no trouble. She Kingmaker say fe ekpeneko. No take your time ametemoko eko the rightful person to the throne. Therefore, the rightful kingmakers are the 4 stool-room functionaries, the chiefs from the 7 quarters of Jamestown, electors, and the Jaseche, and an elder from Weja. Please refer to in the matter of the election of Heir as Jamestown Manche, 1948 to 1949, pages 15 and 16. The rightful kingmakers of the Ngleshie Alata Paramount Stool are the Paramount Stool Jaseche and the Jase. Among the gang of Ngleshie Alata, when a stool becomes vacant, the Jaseche summons a meeting of kingmakers who form an equivalent to an election committee. It is that committee that decides on the nomination and election of suitable candidates for the position. The committee is headed by the Jaseche and includes special kingmakers who by tradition have authority to decide on the selection and installation of chiefs, the law of chieftaincy in Ghana at page 145. Bona. So enen kebo no ninkande so ne kegbe mevne fe no na ke amebako gbe pamo anya tobo manche Ngleshie. You can clearly tell like these 2 people ni ano ye fe abeg gbe pamo because ka ye gbe pamo ano ye apele. Note, it is interesting to note that only Ni Sampakojo and Ni Saki Ansa, who have been customarily and traditionally clothed with rice to perform as kingmakers, Ni Akuntakojo is dead and has not been replaced yet. Ni Sampakojo is currently in the, I don't know if I'm reading right, in the stool room with the rightful Ngleshie Alata Senche in the name of Ni Otokuno the 5th. So any kebwake, the rightful stool, the rightful person, honor Ni enye stool alo Senche G Ni Otokuno the 5th, known in private life as Emmanuel Ni Otokuno Saki. Le picture anke chonbwe. So Ni Otokuno Saki ne legit Senche, legit the rightful Senche eye egboko. So mo fe mo no na ni e foshi ni e parade ake legit Senche je anukwale ni. Nga picture say chombo mi nkan me screen ni share no wen san kan me screen no e ko won abodo kwe. Over on abodi nchon. Legit Senche eye Ni Otokuno ni je enumo egbe den cheji Emmanuel Ni Otokuno Saki legit Senche egboko akpakola ake Senche. So any person no bana na enye manche ko say ni je Ni Otokuno ni ji enumo ni bejele ni je legit the right Senche. So mita mabi ake ani Ni Ahuma Kojo ni je eten ke Dr. Bruce Kwe ani Senche ne ni document ne identify leji money e ka menyo te senchumi ne fe kusumi ha me no ji question ni minta o blanta fun blanta ni Ngleshie obio no bio ya kan lele onupa ina me ye wanu kwale elo. Now, who is the rightful stool
father. No jinoni kanye ba akaye. No jinoni one of the questions the police will be both way. The rightful stool father of the Ngleshie Alata Paramount Stool, who should have custody of the stool room keys, is Ni Otokuno the fifth. Moninka chombo aka tole nka picture me screen no ni minka na bia nsa nka me no kwe. Legi the rightful stool father ni legi money asale nye keys le. Once again, wolole ni kanu abo eje English Alata Traditional Council. Now, known in private life as Emmanuel, reading a rough work, me struggle a lot. Emmanuel Ni Otokuno Saki, he was installed as Ngleshie Alata Stool father on 15th October 2006. Inka picture awu egmeno bi amina afi kusumi ale inka egmeno no kwe. And later ushered into the Niansi Mall on Friday 12 January 2007. He has since been performing the duties and functions of the office. So papa ne yolo, senche ne yolo. No meni me amenye manchane ni auma kojo se ke Dr. Bruce Kwe se ni ameke senche meji ame bro yake ani ni Otokuno defeat leni enyame se elo. No akete ni Otokuno defeat enyame se ofane bio yake kemogo ya chu kusumi ame akele ji senche na ken kusumi eji kusumi mpapa alu. Third question ame biji, who is the Paramount chief and name? Answer. There has not been any nomination, election, selection, installment, or installation of a new Paramount chief since the demise of the late Paramount chief in the person of Oblimpong Ni Kojo Abebio the fifth, also known as Ezekiel Kwamina Alote Kofi, who died on February 22nd December 2017. So as of 21 document ne yuake abemanche kaje biamini wache dentist Kofi egboe awoko manche. Who is the English Alata Jaseche? And this is where the Jaseche Saniani we earlier a come in. What be no kekemi? We are almost there. Come on. There has not been any English Alata Jaseche since 1985 after the death of the substantive Ni Okpe the fourth. So but way now Kenya ba kaye ni numo konko ni di senchene ni wanyeme ne wanyeme gboyin ne etwale tu na megbele ne sa na me fi ona kan nka iwe kuma re o e video ni ntwa abo me ewie mi ake abeja seche ye Ngleshie no wa menyo fe ewie clearly he said it e ke no menyo fe jeja seche ni to ame. Now, this was in 2021. Documented now can police friend track lele. Kaje biami ni ameja seche ni actually ni okpe ni ji edwe egboe awoko ja seche. Ona boni ncho. Now, also known also known as Ni Ayi Ama of Adanse, who was substituted by Ni Otokuno Saki in the matter of the Republic vs. Judicial Committee of the Traditional Council ex-party Ni Kojo Abebio vs. So Ni Egbo 85 war a substitute like Ni Otokuno Saki. She awoko ja seche. It just a first substitute koni na can lock suit enyene yano. Bona. Now, the incoming Jaseche of Ngleshie Alata has been presented by the Adanse family where he hails from to the electoral body Kingmakers, who have accepted him. Plans are far advanced to induct him into the stool room to take his rightful place as Ngleshie Alata Jaseche. The Jaseche with the electoral body, the elders from the quarters of Ngleshie, and the Kingmakers will then nominate, elect, select, and install a new chief as Ngleshie Alata Paramount chief. Please note that the Adanse division provides the Paramount Stool with the Jase with the title Ni Okpe and Ni Ashamanfro. So mind you, any kewake
ye adanse wekue ni ame provider daseche. I'm a provider jaseche with 2 titles. Ni okpe ke ni ashamanfro. Ni from what I understand the rotator. So ka womoko ni okpe. Next one about where ni ashamanfro. So keji Monique Bonnet 85. Ni awoko mokodon leji ni okpe the 4th ni okpe ni jejwe. Then it means again the next one about where sana womini ni ashamanfro. Jamie ke document ne ke. Because agake okpe ana okpe ke kawo ashamanfro. Ka na okpe ke kawo ashamanfro. So keji ni okpe the 4th egwe. The next Ngleshie Alata jaseche cannot be ni okpe the 5th. It should be ni ashamanfro. Over no shishi. So ani keja seche ko ye English here. Min biake mini gbeji no ni clear no. Ni ani adanse ke wekume ne fe na sana ame tole ani ame pene ni atole lo. Over ne min bi sande. Min bi sande. Ani atole lo min bi sande. Now, number 5. Case between Ni Auma Solomon and other versus Prince Ashaku Brusque. The Ngleshie Alata Paramount Stool became vacant with the demise of Oblimpon Ni Kojo Abebio the 5th on the 22nd on Friday 22nd December 2017 as stated above. The Judicial Committee of the Greater Accra Regional House of Chiefs did not declare Prince Ashaku Brusque as the Manche of Ngleshie Alata, but rather triggered the cause for the Jaseche and the special Kingmakers to start the process of the nomination, election, selection, and installation of new chief. So as of 2021, I produced document name. Yeah, Judicial Committee. I may declare Dr. Brusque Akeleyano. Until recently, make trouble nearby. Now, from the findings of the chieftaincy tribunals, it is clear that any person that claims to be the Jamestown Manche must come from one of the 2 ruling houses, namely Wechekojowe and Kofi Akrashiwe, and must have been nominated, elected, and installed by the Jaseche and the Jase of Jamestown. This was a declaration against the whole world. It is the contention of the applicant that this was a judgment in rem. A judgment in rem is like a judgment against the king, a judgment against the whatever census. Now, the respected jurist and author, His Lordship Justice S.A. Brobe, in his book, The Law of Chieftaincy in Ghana, at page 145, writing on how nomination is done at Ngleshie Alata traditional area, states that among the gang of Ngleshie Alata, when a stool becomes vacant, the judge summons a meeting in a film again Kanife Inyabo. So, like I said, it's a lot of questions. The only questions ni bio alone ni inna no ni kanene aboji ake menyo na efe ni amepeli o manchayeli ye ame choko process mi ni otini kano fe ji ake ameje manchewe, the 2 of them. Now ni Auma Kojo ni jeten, from what I understand there jadan se na kan no she efita Solomon sai ni wolu ani nkan ya boeke esa no ja manchewe ni manchewe bi e ameji Solomon say document ni nkan we Jamie mi face ani so te balete ona no ni yu akonu pa me ye wa nukwale ona no ni yu akonu pa me ye wa nukwale now ni ajiri Solomon e manchewe we ko e ami anointile nka picture say chombo ika kele asane ye manche shimin biake keji anointing moko gweku nupa ni elido Auma Kojo weku niji Albert ni Auma Solomon ni ame anointile ame shanlekita ke no fe no te ebalete ni ajose na afio no konklo na wo mo konklo kejo Auma Kojo. This is just a question. Ni moni awo kaja Auma Kojo ani eja manchewe ani efita Solomon bi aye tomoboni wolu ani ka chombu e kake esani mo eja manchewe Daniel tole manche. Once again, me be Sunday. I'm not making any categorical statement. Yeah, Ishibami. If you have the answers and you have the documents to prove it, you are more than welcome. Ni oba no ke documents hami
no call documents and hami, no call videos and hami, no call pictures and hami. Kaji monito le ni otokuno ni je numo leji senche ne fe kusumi. You are more than welcome. No ke pictures a chom yake ni otokuno ni je numo ne yolo ne gbokwe leji senche na ke le asane nye ki se le ne fe kusumi ha mene ke mene. Just show me your documents, show me your pictures, show me your videos. I am just asking questions once again. I am not making any categorical statement. So if you have the answers, you are more than welcome. Ngbeji ni tete obobi ashon. Oyi wala don aka ofebe ni wana sanigba. Nke part 2 of this current video ne nkaba ni nkeba abo. Oyi wala don ko ejo mo ko no sumo no chon. Yibo eno na yue mo foni na emie. Kema je mi ejeme. 2 minutes. Try. No manye afo no. Bye bye. Yeah, baba. Yeah, baba. It's nitty. Them say you want to chop my